hear from the President. He is about to speak to the media. Flanked by his two lady. Excuse me, we are starting in a minute, please. We are starting in a minute, please. Thank you very much. First of all, I will thank all of you for coming and for supervising the elections. The media is very, very important. You said, what is my message to my supporters if we should lose? We will never lose this election. It will be the biggest landslide victory in the history of this country. I enjoy unprecedented support in this country. You have been following my campaign, and my campaign was very, very, very successful. I think the message was very, very clear. I am a leader who is focused on development, and that development will continue in this country. I know in the next 24 hours, my people will be celebrating in the streets. I cannot get your question. Speak louder, please. Can you speak louder? What do you have to say about the turnout of the citizens? Yeah, we are very happy about that because they are coming out in their numbers to exercise their rights. It's a constitutional right for every citizen to vote. So people are coming out. I think that is good for the Gambia. I think it's good for these elections, for people to come out in their numbers, you know, to elect a president. I think that's important, definitely. We are happy with that. Your Excellency, how do you see the process? How do you see the process of voting? I said I am going to win with the biggest landslide. That's what I'm saying. Oh, I enjoy unprecedented support in this country. Everybody knows that. Even you, the journalists, you know that. Who will be the winner? I will be the winner. How do you see the process so far, Your Excellency? So far, the process is smooth, it's peaceful, but we still wait and see. But my advice to IEC is they should remain neutral. If they are neutral, it makes it very easy for all of us, the players. And if they are neutral, it makes it easy for people to accept the final results. So my advice is going to IEC. I think they are the ones that are conducting the elections. Let them conduct a free, fair, transparent election. Président nga tënkal ko ci wolof lan mooy sa message li nga xamante ni def nga sa vote ba pare ban yëg-yëg nga am. Message bi mooy kontaan naa Gambia ni génn nañ bu baax pour sànni carte loolu seen right la pour sànni carte tànn na président buy continuer loolu lu baax la message bi tam mooy IEC ñoom ñooy doxal élection bi nañ doxal élection bi si jub nañ doxal élection bi si lu nga xam ne loolu la loi bi wax loolu moo ñoo noppal ñun yëpp man nag gom naa ne balaa ñëw waa 24 hours di nga gis suma supporters yi ñu si mbedd bi ñu ngi célébrer bi ko man may gañ. noo gisee process bi ndax yëpp baax process bi nu mu demee yëpp baax na jàmm la demee waa jeexagut lu des nag mooy IEC. léegi am nga confiance ci IEC. am naa confidence ci ñoom waaye dañuy war a doxal lu nga xam ne moom mooy lu war ñun loolu la ñu advice gaay suñ amu doon confiance ci ñoom duñu leen teg foofu teg nañu foofu dañ leen yaakaar waaye nit rek la mun naa dem mu changé loolu yëpp mun naa am kon dictal bi mooy IEC nañ jub nañ doxal lu nga xam ne mooy dëgg loolu rek mooy ñu ñëwi seen kër yi ñu dem toog déglu result si bi ko result si Gambia suñu élection balaa ñëwoo teel foog la xam nañ kan moo gagné léegi tey loolu leer mbir mi soreetut fu mu nekk nii amatul wérante bu bëri. léegi président ñëpp pare nañ candidat yëpp pare nañ ngir accepter le résultat. ñëpp pare nañ foog naa waxuma ñëpp de waaye man moom pare naa pour accepter résultat waaye xam naa man may gagné waaw loolu moo leer na waaw. nga ne mi fampima carte an ɗe joni kono mi weltima ɓayde gambiyanaɓe jalti pour fampade carte ɗum ɗon na moƴƴi he élection o si yimɓe jalti wayno ko right maɓɓe pour ɓe garita ɓe kocca président maɓɓe
kono miɗen kooli wondema minen men gañoto ɗum ɗon no laaɓi inchallah ɗum ɗon no laaɓi kono miɗen jetta gambiyanaɓe fof onon journaliste aɓe fof AICnaɓe fof miɗen jetta ɓe because gila affaire o fuɗɗi ha joni ko jam tan e salam miɗen paalano on jam e salam continue gila o fuɗɗi fof no yaari no foti yaarude fof yaadi e jam kono hay joni gasani ko heddi ko fof ko AIC jogui ɗum yoɓe continue ɓe nabda ɗum e loi kala ko loi o wi ɓe mbaɗ ɗum ko ɗum tan wallata en o élection ɗum wonana en jam continue leydi ndi kadi continue e jam fof ko joɓoɗon ɗo emi darade élection fof ko joɓoɗon miɗo liggano fof weddaniɓe kon carte hewɓe beddan ɗon kam carte kono min ligganiɓe ɓe liggi e ganduɗa min ligganaki sa fem famati kamɓe so min Gambia fof ɗi foti am fam Gambia fof ko famille am eyi so mbaɗi mandinkol ga carte o fayle gam bandi ɓari contanta wayri gambiyankol funtitole pour que carte o fayi ila o funto kono o mukkule mi ala ɓe ɗoɗon nañi carte fayore bari ɓe président ol tombonna min ñanta continuer le ñin sañi lulo men mina bari laata ñinda ka fantelle ɓe gagné la wari nga campagne o menke campagne o moɓeyaje le campagne o ñi sénéata le a ñitandi le molɓe jamalel noma mol lafta jamale e continuer bari kuma kilim ɓe wolofola aysinkol dow ko ɓetude telle bulu ko nata fo jaa ɓe nata kayro kono lafta e ban kayro kono bari loi e men foy o tamandi no advice maro mu sonin ko mbagadi carten sedi sasa soron mbogu jama ke su bogu ni carten sedi basima kenni hisire ñay ak sedi halle ngasoron su noir ni gara bakke be dabari pour ni carten sedi o ku sa kon te ñana kay nanti o ko ngañane bari AIC o hakkon ni da ngani golle keto ki kunya kitenni in kaw to munya trendini bari hikenya jamunya to ngana televane a hikenya mene jamunya no honni nga jama ke su noir nga Gambia su noir assalamu alaikum warahmatullahi. All right, there you go. That's incumbent Adama Barrow, a very confident candidate there, speaking to the media shortly after casting his vote, saying he would win the elections. And that's quite very interesting, very confident in his own words there. Adama Barrow speaking to the media at the Makati Square in Banjul, and he spoke in different languages, by the way. And that's quite very interesting. So we hope to hear from the other candidates as well. So there he is going back to State House, where he is right now, and accompanied by a large crowd, the security, and two of his wives, the First Lady, Fatoumata Barrow, and Sergeant Barrow, this Second Lady as well. So interesting. So, of course, we would get to our reporter Usman to digest more of what Barrow have said, but let's get to Fajara now and speak to our reporter, Mariama Cham. Well, MC, we just heard from Dabo speaking there, but what is happening where you are, where Usainu Dabo, the UTP leader, is expected to cast his vote as well? Yes. Thank you very much, Press. Like I said earlier, the crowd is huge, and also the voter turnout is very good, as we can witness here. And also all the local medias in the country are here, also international medias, including the international observers and also local observers. All of them are here to witness the voting of the United Democratic Party leader, lawyer Usainu Dabo, who is yet to be here to cast his vote. All right, he's yet to be there, but we expect that he should be there to cast his vote. Now, apparently you talked about the international observer and local observers also on the ground. Now, have you noticed or hear any complaint from anybody with regards to the process or the election process since you arrived at the police station where you are reporting right now? Can you come again? Well, I was saying, where you are, did you witness or hear any complaint from anybody, knowing that election observers are there, international and local observers as well? No, to be honest, at the moment, there is nothing like complaint from the voters or the international observers or local observers. Everything here is going as expected, is going smoothly. But there is an observation here because we have 6 candidates vying for the presidency, and every one of these candidates would have at least their agents around the country. But right now here in Fajara, Sabina, we have only 4 agents of 4 political parties. That is UDP, NPP, DOI,
and also GDC. So the party agent of independent candidate Esa Fall is absent, and also the agent for NUP, National Unity Party leader, is also absent. So that. Yeah, that sounds very interesting. And do we know why? Why they are not there at the police station you are? Did you try to find out? Pardon? Come again. Do you know why the two parties or the two candidates, that's the National Unity Party and SFR's agents, are not at the police stations where you are? Yeah, according to the presiding officer, they have no idea why they are absent at the moment. But what they can confirm to us is that these two party agents are absent. So we have two party agents there absent where you are. Now, aside from that, everything is going normal, and do we still have more people on the queues patiently waiting to cast their votes? Yes, like I said earlier, everything is going smoothly. There's no issue, there's no complaint. How about the number of people that are casting their vote? Are the lines or queues still long? Do we still have more people on the line? Yeah, the queue is still long, and people also are still coming to vote, to cast their votes. Right. Mariama Cham, MC, thank you very much for your time for that wonderful update. And we'll get back to you as and when Usainu Dabo arrives, and then we will get to hear from him, as well as we just heard from the incumbent Adama Barrow, who is confident of winning this year's election. That's what he says. So, Binta, we heard from Barrow. Very confident he is. Very, very confident indeed. And I believe all other candidates might be confident as he is. Yeah, they should. Well, you're not going for a race and say, "Oh, I am not going to win." Yeah. Of course, you're going to be very confident of winning. Kuol mini yalon ko wolle ka caraje na president o jelata ko yala carte ke so fayana la madam fulol mini yalon ko wolle ya dandan nan ana normal an kul mini yalon ko wolle nata nyin dulato e ka fadami ko makati square ayala carte ke so faydami andum biring apparaita anen na kibaru talal mini yalon ko wolle be jebiring be kaccakan ay kumol dole mini fo wolle mu nyinti ko ate mu molti mi yalon ko abu nyatan kolti mi yalon ko mol banko la development waya aya fenke bake ay kulti mi yalon ko ka ko jibe bakele andum ay kul dol fanan fo mi yalon ko atede am wolti mi yalon ko sama mi yalon ko wala sonde inshallah di maso lungo ni wuro moyta ala celebration wala banko ka katun ay confidence to bakele yillata bakele ko atele be kala president de pour kata another 5 years ko take katun atele be gagnela ay kumo dol fanan fo bari nyemu kulti mi yalon ko atuta folale manke sign the mati even ni nal hakilo bulata birin nomination no wato be kerim fanan ay IEC dandala akoy ko pour ay yamar ko inyanta kala molleti mi yalon ko inyanta neutral la bakale wala nyinti ko nyanta tilin na bakale ako biri yanye nen kay ko fayman la IEC la ko hanin lata IEC la bari bitum hadama dingol la muyti andu mol la muyti bari hani fo sign suwose bari nyaawo nyarande fo se fen kota yarindinda ya lipa do man pour ka kala mutande enyanta nyen lonale o enyanta nyene kala so wala na aba fo kan IEC ko ke multimin yalon ko itilinta bake nyin election o kato nyin election o multimin yalon ka kumaya ta gambia no le bake ay fendo fon fana mi yalon ko wala tata akonate gagneta yanye nen ka fona gagneta pour ka continuer 5 years do la ko take wala nyin sanji lulo mi yalon ko wala bina ko take ako abu kala multi mi yalon ko abe gambienol bele kala kilinti ay do ko ke gambienol be naka day carte fayale wo e man carte fayaye wo atibe kala multi mi yalon ko abe serve la comme président nyanta kala nyami amadou li mo ne kon lo xamantene lol la waxon fofu ci makati square foofu am na solo torop am na solo bu baax a baax ñu jégalu ci loolu ñu wax rek ne comme ni mu ko waxee njiit réew mi président Barrow wala incumbent candidates bi NPP seen candidate bi di Adama Barrow moom tamit ñëw na comme ni ñu ko doon xaaree ñëw na sànni kàttam ñaari jabaram yi di first lady ak second lady ñoo ko gunge ñu ñëw ñu ànd ak moom mu ñëw mu def li nga xamante ne lu ñu ko doon xaaree mu ñëw mu sànni kartam gannaaw loolu nag
ñëw na gën a dëgëral moom ci li yaakaar bu mu am dafa mel ni dafa gom-gom sax laay wax ne moom moo win élection bi ci ni mu ko waxee nee na moom loolu moom def ko gom bu baax te nee na sax dina win ne dina win am ndam bi nga xamante ne ndam bu géej am ci réew mi noonu la ko waxee président Barrow wala incumbent Adama Barrow bi nga xamante ne moom moo taxawa MPP moom lañ taxawal noonu la wax gannaaw loolu nag nee na jaajëfal na Gambien si ak taskati xibaar yi ak ñi nga xamante ne mooy ñi observers ñu génn si pour ñu seet élection bi nu moo demee moom xelam dal na te tamit jaajëfal na ñëpp ñu nga xamante ne génn si nañ pour sànni seen carte mu dal di yokk tamit ne moom Adama Barrow moom gannaaw bu mu amee góom-góom ne dina yóbbu ndam li yemul si waaye mu ngi gën a ñaax IEC ñu dal di fàttali leen ñu xam ne liggéey bi seen loxo la nekk te tamit ñoom la ñoo déglu pour ñu am taxawaay bu am solo te lépp lu ñoo def lépp lu ñoo dogal wala lépp lu ñoo doxal nañ ci fexe ñu toppa yoon bi nu mu ko waxee moom loolu la leen di fàttali te nekkul lu bees mu ko wax bu nomination bi boo leen fàttali ko bu mu ñëwee tamit waxoon na ne IEC dañu war a tëddee njaaxaan nañ ndax ñoom ñooy attekat yi te kuy atte doo far te foog naa ne loolu am na solo gannaaw loolu nag gis nañ ji ci diggante bi coow xal naa topp IEC ba tey nag ñoom ñu gën a taxaw ñoom tamit ñu dig Gambien si ne bu ci yàlla àndee ñoom tamit dañoo dem taxawa dañoo def seen kéem kattan ba gis ne élection bi jaar na yoon loolu la ñoo xaar te incumbent bi di Adama Barrow taxaw na wax na te loolu nekk na li nga xamante ne mooy li am solo ñu ngi xaarandi nag ba léegi ku mel ni Ousseynou Dabo moom tamit war naa sànni carte ci peram bi fale ci Fajara fu mu dekk waaye suñ ndaw bu ñu fa nekkal di Mariama Thiam MC nee na ñëwagul ba léegi nag te tamit leneen lim ñu wax ci li nga xamante ne mooy li am solo mooy ci juróom benn candidat yu nekk ci moom fi mu nekk police station bi presiding officer bu fa nekkal fa IEC nee na ci candidat yi su ko defee ñeenti ci seen agency ñoom ñoo fa nekk loolu dafa nekk and then ñu seet naka la but let's get to Makati Square and speak to our reporter Usman Jata is on the line. Usman, thank you very much. Now the incumbent Adama Barrow have just spoke to the media and he left moments after he cast his vote and he sounds very confident. According to him, he's going to have a landslide victory. Very confident he was. Osman, can you hear me? Okay, we think we try him again. We have to try and get him back on the line quickly so he can further explain some of the things the president have said, because Barrow sounds very confident, and equally I know we would hear from other candidates as well, because we understand it appears that Esa Fali also, Ezambai Fali is just arriving at Makati Square to cast his vote. What an interesting moment it is, you know, and we would see what Esa, or we will want to hear what he's going to say as well. Confident Barrow there, saying he's going to win the election. So we would try to get to Makati Square in a moment, and also at the same time we are monitoring closely as what is happening in Fajara and in other areas as well. So more reactions coming your way in these elections as you watch this very special coverage live on Africa TV on this 2021 presidential elections. We would want to make sure that you